Very good. So kamar yadda kake gani a wannan karamin mini project din zaka fahimci yanda operators plus yake aiki da kuma numbers. Very good. So kamar yadda kake gani mun creating din wannan karamin project din ne domin ka fahimci waɗannan abubuwan biyu, operators da kuma numbers. Very good. So mu fara. So kamar yadda kake gani a koda yaushe idan muka tashi creating din wannan din mu, so zamu fara da variable. So anan gurin variable din nan namu sai muka sa mai suna, sai muka ce number 1. Let's say so kawai mun ce num sai muka sa 1 amma yana nufin number 1. Very good. So variable kamar yadda na faɗa zaka yi creating din shi ka sa mai duk sunan da kai niyya. Very good. Amma ya zama mai ma'ana. Very good. So sai muka ajiye input a ciki. Very good. So anan gurin so input din nan sai muka ce equal to int. Very good. So na san kana refreshing din memory ka zaka yi tuna cewa wannan int din yana converting din string ne into integer. Me yasa string? Very good. Sabida wannan abin da ke cikin input din mu string ne, enter fax name din nan. So me yasa ya zama string? Ya zama string ne saboda yana cikin me? Sabida yana cikin double quote din nan. Very good. So ga buɗewarsa a nan gurin and then ga rufewarsa a nan gurin. Very good. So a kowane lokaci input yana returning din string ne. Very good. So mun creating din variable din mu mai suna number 1, mun aje input a cikin wannan variable din namu. Very good. So sannan sai muka zo muka ƙara creating din wani another variable din, shi kuma sai muka ce number 2. Very good. Sai muka ce equal to int dai again. Very good. So zai converting din string into integer. Menene integer? Integer shine cikakkiyar number. Let's say kamar ka ce 1 2 3 4, to duk wannan nambobin har izuwa irgar da har izuwa 10 har izuwa 9 kai sorry. So wannan ana kiran su da integer. Cikakken number da integer ne, ko 40 kaza ne ko wani abu da int yana nufin cikakken number. Very good. String kuma yana nufin wannan rubutu kenan. String yana nufin rubutu. Kamar misali in rubuta sunana ko kuma wani abu ina so in rubuta wani abu da nake so ya fito a cikin akan terminal kenan ko interface dina. So wannan abun shine string. Very good. So kowane lokaci kamar yadda nake bayani a baya, input yana returning din string ne. Very good. So number 2 din mu sai muka ƙara aje int din nan zai converting din string ne into, zai converting din input ne into integer. Sabida me? Sabida input yana returning din string ne. So idan ka duba zaka ga int shi ma yana da open and close parenthesis din shi. Idan ka duba anan gurin ga open dinsa anan gurin and then ga rufewarsa anan gurin. So kamar anan gurin shi ma idan ka lura ga int, wannan int din yana da open and close parenthesis din shi, sai ya saka input a cikin shi and then ga rufewarsa a nan gurin na ƙarshen nan. Very good. So and then shi kuma wannan na kusa da na ƙarshen na input ne. Very good. Shi ma yana da open and close parenthesis ɗinsa kenan. Very good. So and then sai muka zo muka ce me? Sai muka zo domin abin ya mana sauki sai muka ƙara creating din wani variable din, shi kuma sai muka ce result. Shi kuma me? Za mu haɗe variable din mu guda biyu ya zama guda ɗaya. So domin abin ya zama mana sauki sai muka ce result equal to number 1 and plus number 2. Very good. So a nan gurin mun yi amfani da plus operators domin mu haɗa variable ɗinmu na number 1 da kuma variable ɗinmu na number 2. So shine muka ce result wani another variable ɗin ne, sai muka ce equal to number 1 plus number 2. So kaga yanzu kenan ba ma buƙatar wannan number 1 ɗin da number 2 ɗin nan. Sabida me? Sabida mun ajiye su dukansu a cikin wannan akwatin variable ɗin namu mai suna result. Very good. So and then kaga yanzu idan muka zo za mu ci gaba da wannan ɗinmu, idan muna buƙatar variable na number 1 da number 2 kawai za mu kira variable mai suna result ne, sabida dukansu suna ciki. Very good. So kamar misali kamar yadda ne bayani a baya, variable kamar akwati ne. Yanzu let's say a ce kana da wasu 'yan ƙananan akwatu guda biyu masu ɗauke da wasu kayayyaki, ko ne yana ɗauke da kayansa, sai ka ɗauki duka waɗannan akwatin domin abin ya zama maka sauƙi ka zuba su a cikin wata babbar akwati wacce za ta ɗauke su duka. Very good. So kamar haka variable yake. Variable ana aje abu ne a ciki. Kamar a can kaga na farko number 1 mun aje input na farko, number 2 mun aje input na biyu. Very good. So and then sai muka zo dukansu muka haɗe su, sai muka ce result equal to number 1 plus number 2. Kaga mun yi amfani da plus operation. Very good. So very good. And then a nan gurin abin da nake so ka wannan sai muka yi amfani da me? Muka yi amfani da print. Very good. So sai muka ce print, sai muka ce answer. Very good. So idan kai refreshing din memory ka a nan gurin, ka tsayar da wannan bidiyon na sakan 2 ko na mintuna, ka amsa ma kanka cewa menene wannan answer din, wannan answer din mecece. Very good. So idan ka yi wannan za ka ce wannan answer din string ne. Very good. So me yasa ya zama string? Sabida yana cikin me? Sabida yana cikin wannan open and close quotation din. Very good. Wanda na ce maka za ka yi amfani da single quote ko double quote. Very good. So sai muka zo muka kira variable din can namu da muka ce number 1 plus number 2.
very good. So muka ce number 1 plus number 2 kaga shi kenan, shi dama mun aje number 1 mun ce number 1 a tara shi da number 2, so mun aje shi kuma me a cikin string ɗinmu mai variable ɗinmu namu kai mai suna result, very good. So anan gurin sai mu running mu gani. So wannan anan abin da nake so ka fahimta a nan gurin, idan muka yi running ɗin wannan code ɗin, kafin mu yi bari mu ƙara ma bayani dalla dalla. Wannan number 1 ɗin zai tambayi user ne, ya ce maka enter first number, ma'ana sa number ta farko, kana sawa ka danna zai ƙara wannan, shi kuma variable ɗin na biyu zai ƙara tambayar ka sa enter second number, ma'ana sa number ta biyu, very good. So a nan gurin kuma sai muka ce result equal to number 1 plus number 2. So a nan gurin idan wannan a nan gurin mun yi lissafi ne, mun ce idan wancan ya tambaye ka sa number ta farko, sa number ta biyu, so muna kiran wannan result din, shi kuma result zai tara, zai ce maka number ta ɗaya a tara da number ta biyu, very good. So wannan karamin misali ne da calculator ma da irin wannan aikin da irin wannan function din take amfani, very good. So and then nan kuma sai muka ce print, sai muka sa string din mu a cikin double quote din mu, very good. Sai muka sa wannan kuma din domin ya raba mana tsakanin su, and then sai muka kira variable din namu mai suna result wanda muka aje number 1 da kuma number 2, very good. So bari mu je mu running domin ka gani, very good. So kamar yadda kake gani gashi nan sai ya ce mana enter fixed number, very good. So kaga wannan abinda variable din namu na farko ya karba ne, ya ce mana enter fixed number, very good. So bari mu zo mu sa fixed number din mu, let's say bari mu sa 7, very good. So sai mu danna, very good. Sai ya zo ya ƙara tambayar mu, variable na biyu kenan, shine ya ƙara mana wannan tambayar ta biyu, sai ya ce mana enter second number, very good. So bari mu zo mu ce mashi let's say bari mu sa 3 kawai, very good. So sai mu danna, very good. So kaga so yanzu kuma wannan answer din equal to 10, shi kuma result variable din mu ne, shi kuma shine ya mana ya sa shi ya hada number 1 da number 2 variable din namu, shine in ka hada 7 plus 3 kaga zai baka me, zai baka 10, very good. So wannan kenan. So bari mu koma cikin programming din mu. So anan gurin ne maka bayani, na ce maka me, na ce maka int tana converting din string ne into integer, ma'ana tana converting din abin da aka rubuta, tana converting din string. Na ce maka string cikakkiyar number, kamar misali in rubuta sunana, ko in sa G, ko in sa A, ko B, ko C, wannan dukan su string ne, ko kuma in yi rubutu full ma, let's say in sa Arewa S1, so wannan yana nufin string ne. Duk wani rubutu da zaka yi akan terminal, so wannan abin string ne, shi yasa input yake returning din string. So let's say tunda mun ce int din nan, wannan int din zai mana converting din wannan input din string din nan kenan into integer, very good. So bari mu je mu running din shi, sai mu sa ba za mu sa number ba yanzu, mu sa let's say mu sa wani G ko A ko wani abu dai, domin mu ga me zai faɗa mana, very good. So bari mu je mu running din shi, very good. So kamar yadda kake gani gashi nan, so let's say yanzu kawai bara mu yi rubutu mu sa string kenan. So saboda ai kaga mun ce int din nan zai mana converting din string into integer, so yanzu kuma yayi converting din shi, amma kuma mu bari mu sa string. So kawai bari in sa RE din nan, very good. So ina sa RE din nan, me ka gani, sai ya sa mana error, very good. So idan ka zo a nan gurin, abin da nake so ka fahimta, ka karanta error din nan, misali sai ma ce mana value error, very good. So value error din nan sai ya ce mana invalid literal for int, very good. So na san kai kana karanta wannan ka san me matsala, kaga mun yi converting din string din mu into integer, mu kuma yanzu da muka zo a wannan sai muka sa mai string da again, so dole zai bamu error. So let's say misali bari mu koma programming din mu, so let's say sai mu zo mu cire wannan int din, so kenan kaga mun ce ai mana converting kenan, so kawai ai wannan din shi, so ai wannan din shi kawai a bashi yanda yake, sai mu zo mu running. So let's say yanzu mu karasa RE din kamar yanda muka sa a baya, very good. So sai kaga yanzu da muka wannan bai bamu error ba, me yasa? Saboda yanzu string yake returning, ina fata an fahimta, yana returning din string ne again, very good. So bari mu karasa wani number kawai, very good. So anan gurin kaga let's say kaga yanzu misali sai ya ce mana number na farko, muka sa mai REP din nan, ya ce mana number ta biyu, so kawai sai ya hada mana su, zaka ga ya tara mana kamar nambobin farko da na biyu, saboda nambobi ya karba kuma su ya mana returning, waɗannan su ake kira da string. So ka rike wannan, yana da matukar amfani. So haka kamar shi ma idan muka sa nambobin, so he doesn't matter, zai mana return din abin da ya wannan ne, very good. So amfanin wannan int din yana da matukar amfani. Akwai lokacin da
kana buƙatar kawai wannan ɗin ya returning za ka yi amfani da nambobi ne. So a nan gurin let's say amfanin shi misali let's say za ka zo kai creating ɗin calculator. So calculator ba ta yanda za a kai wannan ɗin ka sa string very good. So ba zai yi ka sa string ba, dole za ka yi amfani da me, za ka yi amfani da numbers ne. So a nan gurin domin programming din ya fahimci abubuwan da kake, za ka yi amfani da int ne domin ya returning din wannan string din into integer very good. So into integer aka ce integer wannan int din full din shi yana nufin integer yana nufin cikakkiyar number. So nambobi kenan very good. So kamar haka kenan yanzu sai mu sa nambobin mu indiyan bari in sa da wannan. So kaga yi mana calculation ya ce answer equal to 80, 35 a tara da 45 kaga 80 kenan. So wannan kenan a takaice. Kar ka manta da yi mana like, subscribe da share domin karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo maka wannan lecture. Sannan daga ƙarshe ka je telegram channel ɗinmu kai following ɗinmu domin samun source code ɗin wannan lecture. Sai mun haɗe a Arewa Espan.